Linguistic concept. Linguistics is the scientific study of language, and its focus is the systematic investigation of the properties of the specific languages as well as the characteristic of language in general. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan, baik dalam cara kita mengajar ataupun mempelajari dan memperdalami ilmu linguistik ini sangatlah berguna dalam bahasa Inggris. What is the correlation between linguistic and teaching? The correlation between teaching and linguistic as education, we must know the basic for teaching in linguistic. So linguistic is a foundation or basic for teaching linguistic and also can help us for teaching linguistics. There are 4 kinds of linguistic that we must know as a English learner. First, phonology, learn about structure of word. In linguistic, phonology is the systematic study of how sounds are organized and used in language. It focuses on the pattern and rules governing sound usage, distinct from phonetic, which studies the physical properties of sound. Dalam linguistik, fonologi adalah studi sistematis tentang bagaimana bunyi diatur dan digunakan dalam suatu bahasa. Ini berfokus pada pola dan aturan yang mengatur penggunaan suara, berbeda dari fonetik yang mempelajari sifat fisik suara. Next is morphology. In the context of linguistics and biology, refers to the study of form and structure. In linguistics, is study of the internal structure of word, including how morphemes, meaningful units like prefixes, suffixes, and roots combine to form words. Morfologi dalam konteks linguistik dan biologi mengacu pada studi tentang bentuk dan struktur. Dalam linguistik ini adalah studi tentang struktur internal kata, termasuk bagaimana morfem, satuan makna seperti prefix, suffix, dan akar kata digabungkan untuk membentuk kata. Next, we move to pragmatics. Pragmatics is the study of how context and the social environment influence the interpretation of meaning in communication. It examines how speakers and writers convey not just literal information but also implied meaning, intention, and social cues. Dalam linguistik, pragmatik adalah studi tentang bagaimana konteks dan lingkungan sosial mempengaruhi interpretasi makna dalam komunikasi. Ini mengkaji bagaimana pembicara dan penulis menyampaikan tidak hanya informasi literal, tetapi juga makna tersirat, maksud, dan isyarat sosial. Next is syntax. Syntax is the study of sentence structure and the rules governing how words are arranged to form grammatically correct and meaningful sentences. It examines the relationship between word, phrases, and clauses to understand how they combine and interact to create a sentence. Sintaksis adalah studi tentang struktur kalimat dan aturan yang mengatur bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang benar secara tata bahasa dan bermakna. Ini mengkaji hubungan antara kata, frasa, dan klausa untuk memahami bagaimana mereka menggabungkan dan berinteraksi untuk membuat sebuah kalimat. Next is semantic. Semantic is the study of meaning in language. It examines how words, phrases, and sentences convey meaning and how that meaning is interpreted by speaker and listeners. Semantic explores both the literal dictionary meaning and the intended meaning pragmatics of word and sentences. Semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa. Ini mengkaji bagaimana kata, frasa, dan kalimat menyampaikan makna dan bagaimana makna tersebut ditafsirkan oleh pembicara dan pendengar. Semantik mengeksplorasi makna literal kamus dan makna yang dimaksudkan pragmatik kata dan kalimat. Setelah kita membaca dan mempelajari 5 cabang dari linguistik, kita akan membahas satu persatu cabang linguistik ini lebih dalam lagi. Yang pertama, langsung saja kita memasuki morphology, the study of internal structure of word, focusing on how morpheme or meaningful units are combined to form a word and how words are related to each other within a language. Morfologi terbagi menjadi 2, yaitu content and function. Untuk konten, yang poin pertama adalah lexical meaning yang berarti kata dasar dalam kamus. Sedangkan untuk function, poin pertamanya ialah contextual meaning yang berarti disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, untuk konten adjective, adverb, and noun verb. Untuk function, yang kedua adalah artikel, penggunaan an, a, conjunction and, then, and pronoun.
Untuk poin ketiga dari konten ialah open atau menerima kata baru seperti subscribe and subscribers. Untuk poin ketiga dari function slowly recognized by our brain. And the last is for content recognized by our brain. Number 4 on function is close. Next we move to morpheme. In linguistics, a morpheme is the smallest unit of language that carries meaning. It can be word or part of word, and it cannot be further divided into smaller meaningful parts. Morphemes are classified as either free or bound. Dalam ilmu linguistik, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang membawa makna. Itu bisa berupa sebuah kata atau bagian dari sebuah kata dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian kecil yang bermakna. Morfem diklasifikasikan menjadi bebas atau terikat. Free and bound memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, untuk free, can stand by itself and has a meaning. Contohnya bright sebagai free yang memiliki arti, lalu ness yang merupakan sebagai bound. Untuk ciri-ciri bound, can stand by itself, it will be meaningless. Untuk ciri-ciri bound ini tidak bisa berdiri sendiri karena tidak memiliki makna. Contohnya childish. Child di sini sebagai free and is sebagai bound. Untuk ciri free morpheme yang kedua dikenal sebagai known as the best word atau kata dasar, yang mana contohnya di sini yaitu bright, dark, bold, and word. Dan untuk ciri kedua bound morpheme dikenal sebagai imbuhan. It's known as affixes. Contohnya yaitu li, as, ed, ing, ness, and ish. Next we move to affixes, a branch of morphology. Cabang dari morfologi yang terakhir ini adalah bentuk dari imbuhan atau affixes. There are 3 types of affixes. First, prefix, makna imbuhan yang ada di awal kalimat, seperti contoh unhappy. Un sebagai prefix imbuhan di awal kalimat, happy sebagai best word. Next, infix, affix that occur in the middle of base. Imbuhan yang ada di pertengahan kalimat. And last but not the least is suffix. Affix that occur after base. Imbuhan yang ada di akhir kalimat, seperti collect as a best word sebagai kata dasar, and ion sebagai kata imbuhan. Collection. Syntax. The definition of syntax is branch of linguistics that learn about the internal structure of sentence. Sentence is the final product of the syntax. Cycle of syntax is morpheme, word, phrase, and sentence. We need a tool to analyze the phrase or the relation between phrase. The tool for this syntax is tree diagram. Phrases are a small group of words standing together as a conceptual unit. Basically, in sentence consists of 2 phrases, noun phrase and verb phrase. For noun phrase and verb phrase, noun phrase gives the most information in the phrase. Example, my backpack. The point of this phrase is backpack, which is noun. There are 3 concepts in noun phrase. Noun with determiner a, an, this, that, the, this, my, and others. The specific raka, transfer, ana, and others. Pronoun I, you, they, we, her, his. Verb phrase. Verb gives the most important information in a phrase. There are 2 concepts about verb phrase. For the first is transitive verb. We need verb need and object. Example, I drive, verb as a verb, a car as an object. Second, intensive verb that doesn't need object. Example is Budi terrified. Next, I will explain it to you about sentence that are consist noun phrase and verb phrase. When we combine the noun phrase and verb phrase, we will get the complete sentence. Like this example above is he as a noun phrase, eats fried chicken as a verb phrase. Ronald as a pronoun, play a football as a transitive verb. My father furious
is intensive verb. Di sini ada transitive verb, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan intensive verb, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Untuk noun phrase terbagi menjadi noun, determine, and pronoun. For the verb phrase terbagi atas dua, yaitu transitive verb phrase and intransitive verb phrase. After that, we move to the tree diagram for the accuracy of sentence. Kita akan belajar cara membuat pohon diagram untuk menguji keakurasian dan ketepatan dari kalimat. Example, here is the baby cries. The baby as a noun phrase and cries as a verb phrase. Untuk pohon diagramnya, yaitu sentence dibagi menjadi dua, yang mana noun phrase and verb phrase. Noun phrase dibagi dua lagi menjadi determiner and noun. Determiner di sini adalah the and noun baby. After that is verb phrase. Verb phrase dibagi menjadi verb karena tidak ada lagi penambahan dari kata kerjanya, yaitu cries. For the second example here is Jamtos has everything. Jamtos as a noun phrase and has everything as a verb phrase. Sentence dibagi menjadi dua, yaitu noun phrase. Noun phrase dibagi menjadi noun untuk Jamtos, and verb phrase dibagi menjadi dua, yaitu verb has and noun phrase noun everything. For the last example is he drinks the juice. He as a noun phrase and drink the juice as also noun phrase. This sentence dibagi menjadi noun phrase and verb phrase, and P dibagi menjadi pronoun he. Verb phrase dibagi menjadi dua, yaitu verb and noun phrase. Verb di sini sebagai drinks, and P dibagi menjadi dua lagi, yaitu determiner and noun. Determiner, there is the, and noun juice. Next we discuss about pragmatic. Pragmatic here has a speech act functional to express certain attitude. Three elements. First is locutionary, illocutionary, and perlocutionary. Locutionary, speaker utterances, analyze what a speaker say. Apa yang kita dengar dari pembicara. Example, I am hungry but I didn't bring the wallet. Next is illocutionary, define the meaning based on the situation. Apa yang diinginkan speaker. Example, I'm starving but I didn't bring the wallet. I need someone to lend me a few bucks. And last but not the least is perlocutionary, feedback from the listener. If the listener understood the speaker contextually, it means listener understood the illocutionary. Example is the listener asked the speaker to go to restaurant. The listener gave some money. Next we move to speaker intention. Assertive. Assertive is concerned with the fact or give the information. Fokus pada informasi. Example like predict, remind, and announce. Fatigue conversation, basa-basi atau maintain social bond between members of society, politeness. The third is performative, high-table person. To make things happen, it only validated spoken by someone who have the power. Example, KUA. Sah, couple officially husband and wife. Husband and wife. Predictiveness. Predictiveness is a flexing or curhat. It purpose to tell their own past and present feeling. Next is directiveness, penghasut, or influence the action of addressee, ex, command, request, and suggestion. And next, final thing for the speaker intention is commissive. Commissive is to commit himself to perform something. Example like refuse, vow, and promise. For the next branch of linguistics is semantic. Semantic is the study of meaning in language. It examines how words and phrases convey information, how that information is interpreted, and how meaning is constructed and negotiated by speaker and listener. Semantic explore the relationship between language, the word, and the speaker intention. Lexical relation for the semantic is the meaning in terms of relationship with other words. There are synonym, antonym, homophone, and polysemous, and then mentonym. Di dalam linguistik
Cabang semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa. Semantik mengkaji bagaimana kata, frasa, dan kalimat menyampaikan makna dan bagaimana makna tersebut ditafsirkan oleh pembicara dan pendengar. Semantik mengeksplorasi makna harfiah atau kamus dan makna yang dimaksudkan pragmatik dari kata dan kalimat. Lanjut, kita membahas lebih detailnya mengenai sinonim, word that have the same meaning or that are closely in meaning, persamaan kata dalam makna. Example is rich sama dengan wealthy, deliver sama dengan convey, sad sama dengan sorrow. Antonym atau perlawanan kata, example tall berlawanan dengan short, deep berlawanan dengan shallow, interesting berlawanan dengan boring. Next we move to homophone. Homophone word which have two or more unrelated meaning but have similar sound and different pronunciation. Kata-kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi bunyi yang sama dalam bahasa Inggris. Contohnya yaitu here, here, ball, and ball. Polysemous word that has multiple meaning atau kata-kata yang memiliki banyak arti. Contohnya seperti he went for a run untuk bermaknakan berolahraga. The company is running into trouble. Operasi dari perusahaan ini sedang bermasalah. Finally kita masuk ke mentonym. Apa itu mentonym? Mentonym is a figure of speech where a word or phrase is used to represent something related to it. It's substitution of one thing for another that is closely associated, creating a vivid image or simplifying language. Example include using the White House to refer to the president, or hand to mean assistant, a bunch of suit for a group of business people, lend me your ears for listen to me, putting bread on table for earning money. Mentonym adalah di mana kalimatnya atau kata-katanya itu mewakilkan sesuatu yang berhubungan dengan makna tersebut. Seperti kata ganti yang satu untuk yang lain. Contohnya di sini ialah White House merujuk kepada presiden, or hand merujuk kepada memberikan bantuan, a bunch of suit for a group of business people, sekelompok orang-orang berjas untuk menandakan mereka itu seorang businessman, lend me your ears untuk merujuk kepada dengarkan aku, putting bread on the table untuk mencari uang.